Kindu number so Tatina Dona Shuin Tochena. Thank you, Rapas Vilyona Junior students. Next, we have Rikun Junior students who will perform Chibe Toga. After this, it will be cake cutting ceremony led by Keribuche and the monks of Rikun Tibetan Institute. Thank you. Vilyona students, thank you very much. Next, we have Rikun Tibetan School Junior. Please come on the stage. Thank you very much. 가르려고 그래다? 이거 자꾸 안 되죠. 홍참 사서. 단다 디질이야 충가발리 아니 디지에이 다 미리를 럽지 보이는 게
Chunga Bali di Unji Nangure and Digilia Manzo Jongombe Kinduba number ya Chipgu Yarona and Kerum Chingi Timolom Gunjang Kerum Chinchone Manzo Kega Tunga Bali di Unji Nangri and Dingam do Tunga Siena di Tanda Doga Sigwishu and Dilia no Tanda Drozogi, Sus Drozogi, Tumi, Maria Graf, La Dang Kushop, Priska, Bernie, Lak, Tinesurta. Maria Graf, Maya Graf. Andi Fabian Molina. Maria Fe, Ninsula Shwete Nassau. The Kang Lodan. Did one. Ming Mindu. Only Congo don't you get touch city? Kunazu 10 did dinaro not 10 did under Dr. Jumo, so only Dagati do only Kunazu and Kuro. Kure Sigirilla, Tunga Bali, Sugary, any the Unji Nayadi or Unzu Sugui and a number Hange, the Ranyam do Changmeng and the Tungagi or Shena di Nyamdo Dana, Mimanga Nyamdo Indadari, Maranzo Katashibe Nimudilia. Now the program is to cut the cake. I would like to invite Kerimbuche will cut the cake and assisted by the monks. I'm very pleased to invite, it's my honor as well, to invite Co-President and Member of Parliament, Madam Maya Graf, Fabian Molina, Nicholas Walter, and then Governor Councillor Herr Mario Fay and Priska Bira, former parliamentarian for Tibet. Please come on the stage along with Kongo Tunju. Nganzu tumi tochi kebula kuchi nganzu ki moto nanglo la shamu tinde yosare tanda kega ki kyoku pero na moto ne chuor kutu tuche na. Ja, es ist doch meine Jacke. Moral support. Wichtig ist eigentlich das. Ja, nein. Mit Maya, warum haben wir die? Oh, sie doch schon. Allez, tu veux Maya? Nein, Ja, jetzt doch, nein, es ist gut, es ist besser. Es ist zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Es ist fast nie zu spät. Ja, Thomas! Kannst du ihr eine geschenkte Jacke bringen? Das gehört sich im Ganzen. Das ist schon gleich. Ja gut, aber das funktioniert nicht. Das da, weißt du was? Ja, komm. Wir machen Toni. Wir tun sich verzögern. Ist egal. Das spielt Nein. keine Rolle. Das ist jetzt nicht.
Chena Jogon Gumbe Kindum Banama Sokatin Shindu Chi Jelia Sus de Gane Tungagi or Shena de Nyam to Pangazu Mima Tangmada Nyamdo and a Lingi in Shui. Now we will continue with the Tibetan community in Switzerland and Liechtenstein's folklore ensemble who will sing a birthday wishes song. Wie
Narona Togas.
Dijilia, Sustogane, Tanda Condretolia, Tunga, Pali, and Digu, Shunangri, Diranyam Donganzo, Zerim di Disgoa, Shetamina Mato, Congokinamatuna, Nazota, Gata Dula, Zerim Disgoa, Chinso, and Diniela Conset Shuyu, and Dijilangazo, Kodungi Zerim Jabadilia, Manzo Chumjaga, Keso, Karesna, Manzo di Duzuki game, Jumus only Kodungi Zerim, Zetuna Besungshe Nayadilia, and to Mutuni Madui, any Sus to Tumi Kusho, Pavan Mall, Molvina Chogne, Sungshe Nayarisha. We have slight change in our program. We are so sorry, but it's a very beautiful day, so bear with us. Next, I would like to invite Honorable Fabian Molina, member of the Swiss Parliament, co-president, Swiss Parliamentarian Group for Tibet. Tashi Delek, dear friends, the Trunkar celebration is a moment of pause, but it is also a sign of cultural strength, of cohesion, and of hope for the future in dignity, peace, and self-determination. As co-president of the Tibetan Parliamentary Friendship Group in the Swiss Parliament, it is important to me to make it very clear, especially today, that the voices of Tibetans here in Switzerland, in exile, but also in Tibet itself, deserve to be heard, and they deserve support. Unfortunately, Tibet today still stands for an example of state oppression, for the systematic erosion of cultural and religious rights, especially for children and young people. And yet, Tibet also stands for something else, for the unwavering belief in non-violence, dialogue, and humanity, embodied by His Holiness the Dalai Lama. In a world that is characterized in many places by war, injustices, and this demonstrates the power, and it is demonstrated and dominated by the power of authoritarianism, this attitude cannot be taken for granted. Such values are and should actually also be the foundation of Switzerland. Yet this is not enough for our national representatives in the Federal Council to take the time and have the courage to meet His Holiness the Dalai Lama. A very arrogant attitude which is riddled with double standards and has in mind more the relations with the PRC and the negotiations on the new FTA than our humanitarian tradition. This celebration is also marked by the latest developments in Tibet. The increasing authoritarian pressure and systematic restrictions on the Tibetan people are an expression of an imperialistic claim to power that must be clearly and unequivocally condemned. As a credible voice of international law, Switzerland must not remain silent when fundamental human rights and cultural identity are suppressed. Switzerland must speak a clear language, and the Parliamentary Group for Tibet will continue to work to ensure that Switzerland will do so in the future. We are therefore all very pleased to be able to travel to Tibet
in October this year and hopefully meet His Holiness the 14th Dalai Lama in person. It will be a journey of solidarity, of listening and political connection. I promise you, we will maintain in contact with Dharamsala, we will continue to show our presence and we will not stop making your voices heard in the federal parliament. Dear friends of Tibet, I sincerely wish you a joyful Trunkar celebration, strength for the long road you are traveling, and many wonderful moments today with your family and friends. Free Tibet!制作推民故事发言莫拉纳利亚乔利亚格丁新都区学院的这里呀是制作推民故事玛雅格拉乔内松谢那亚的下。Thank you, Honorable Fabian Molina, for your very encouraging speech. Next, may I have the honor to invite on stage Honorable Madam Maya Graf to say her part of the speech. Thank you. Geschätzte Vertreterin seiner Heiligkeit, geschätzter Abt des Tibet-Instituts RICON, geschätzter Präsident der Tibeter-Gemeinschaft Schweiz-Liechtenstein, Tashi Delek an alle Anwesenden. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit Ihnen allen den 90. Geburtstag seiner Heiligkeit hier begehen darf. Ich bin seit 24 Jahren Vizepräsidentin der Parlamentarischen Gruppe Tibet. Und ich freue mich sehr, dass ich in der Funktion der Vizepräsidentin hier auch ein paar Wünsche anbringen darf. Nämlich die besten Wünsche zu einem langen Leben seiner Heiligkeit des Dalai Lama, verbunden mit der Hoffnung, seine Vision eines autonomen, selbstbestimmten, friedlichen und der Erhaltung der natürlichen Umwelt verpflichtenden Tibet möge sich erfüllen. Sein lebenslanges Engagement für Autonomie und Selbstbestimmung seines Volkes auf gewaltfreiem Weg zu verfolgen, inspiriert uns alle sehr und es lehrt uns so viel. Auch durften wir seine Vorstellung einer säkulären Ethik des Mitgefühls beim Besuch des eindrücklichen Dokumentarfilms Wisdom of Happiness erleben. Dabei beeindruckten uns besonders die Appelle seiner Heiligkeit, religiösen Fanatismus und die Grenzen zwischen Religionen zu überwinden und endlich Antworten auf dringliche Fragen unserer Zeit in einer völkerverbindenden globalen Ethik zu suchen und die Menschlichkeit nicht zu vergessen. Wie haben wir das alle auf dieser Welt nötig? Danke. Am Herzen liegt mir persönlich aber auch mich bei seiner Heiligkeit dafür zu bedanken, dass er sich unermüdlich einsetzt für Umwelt, Klimaschutz, für alle Lebewesen und diese Grenze eben überwindet, dass wir Menschen Verantwortung tragen für unsere mitfühlenden Mitlebewesen überall auf der Welt. Die Parlamentarische Gruppe Tibet
verfolgt mit großer Besorgnis die immer drastischeren Einschränkungen kultureller und religiöser Rechte der Tibeterinnen und Tibeter im Tibet, welche durch die Behörden der Volksrepublik China implementiert werden. Und dies zeigt sich besonders alarmierend auch in der flächendeckenden Internierung tibetischer Kinder in chinesischen Internaten. Für alle Freunde Tibets in der Schweiz bleibt es daher ein großes Anliegen und eine Aufgabe, auch dass sich unser Bundesrat klar dazu bekennt, dass das tibetische Volk seine grundlegenden Rechte ausüben können müssen und diese Menschenrechtsverletzungen endlich gestoppt werden. Und geschätzte Anwesende, Sie können sich darauf verlassen. Die Parlamentarische Gruppe für Tibet, die parteiübergreifend sich engagiert im Schweizer Parlament, wird ihr Engagement für das Recht des tibetischen Volkes auf Selbstbestimmung fortsetzen. Insbesondere wird sie sich gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft mit Nachdruck für das Recht des tibetischen Volkes einsetzen, sein religiöses Oberhaupt frei zu bestimmen und dass sich die Volksrepublik China in keiner Art und Weise einmischt. Ein langes Leben für seine Heiligkeit. Pö Gyalo. Swiss Zhezo Tumi Kujam Maria Graf Cholia Ning Takpane Garin Chi Xue Yin Di Jilia Zuri Zhong Ki Jigab Genzin Kusho Maria Fair Chogne Sungshe Nayarisha. Thank you, Madam Maya Graf, for your very warm and loving words. Now, next, it's with profound honor I would like to invite on stage Honorable Mario Fair, Councillor of Zurich, and an old friend to address public on this very special occasion. Thank you. Madam Ambassador, dear Abbot, liebe Freundinnen und Freunde. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und auch für eure Freundschaft. Eine Freundschaft, die ich genießen kann seit fast 40 Jahren, nachdem ich 1988 in Tibet war. Eine Freundschaft, die mich persönlich, auch politisch, aber vor allem persönlich bereichert hat. Vielen Dank für all die Jahre, die wir zusammen verbracht haben. Nachdem ich 1988 quer durch Tibet reisen konnte, habe ich mich hier zu engagieren begonnen, im Zürcher Kantonsrat, nachher auch im Nationalrat. Ich durfte der parlamentarischen Gruppe Tibet vorstehen. In allen diesen Jahren hat mich bei meiner politischen Tätigkeit seine Heiligkeit begleitet, bereichert von meinem ersten Besuch an 2003 in Dharamsala, die erste Audienz, die wir damals gehabt haben. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, wie wir in diesen Raum gekommen sind und wie seine Heiligkeit diesen Raum ausgefüllt hat, wie ich das vorher und nachher nie mehr bei einem Menschen, oder vielleicht sollte ich sagen, bei einem wiedergeborenen Gott erleben durfte. Seine Heiligkeit hat dann 2010 Rikon besucht, das erste
Kloster außerhalb von Asien, das von unserem Regierungsrat auch immer wieder unterstützt worden ist. Ich habe ihn 2016 getroffen im Großmünster in Zürich an einer interreligiösen Veranstaltung, und falls irgendjemand von der chinesischen Botschaft hier mithören oder mitschreiben oder mitdenken will, ich hatte damals die unerfreulichste Begegnung meines politischen Lebens mit der chinesischen Generalkonsul. Das kann man ins Protokoll schreiben und es bitte den Chinesen auch sagen. Die Veranstaltung wurde trotzdem durchgeführt, trotzdem. Und ich habe seine Heiligkeit im letzten Jahr am Flughafen empfangen dürfen, als er von seiner Knieoperation aus den Vereinigten Staaten zurückgekommen ist. Er war sichtlich geschwächt von seiner langen Reise und trotzdem hat seine Heiligkeit im Hallenstadion gepredigt. Trotzdem war seine Heiligkeit für uns alle da, war da für die Tibeterinnen und Tibeter und für alle, die an diese gerechte Sache glauben, weil der Dalai Lama sein ganzes Leben lang uns gedient hat. Danke vielmals auch für das. Ich glaube, es ist jetzt an uns, an seinem 90. Geburtstag, uns auch zu verpflichten, auch ihm zu dienen, der gerechten Sache dienen, so wie es die parlamentarische Gruppe Tibet macht. Ich glaube, wir sollten heute nicht nur feiern, sondern wir sollten auch ein Versprechen abgeben, dass wir seine Heiligkeit in diesem gerechten Kampf unterstützen, noch mehr unterstützen, so sehr wir das auch können. Die Schweiz ist ein gutes Terrain. Es ist selbstverständlich so, dass der Bundesrat sich immer wieder einschüchtern ließ, die Bevölkerung aber nicht. Die Schweizerinnen und Schweizer haben ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den Tibeterinnen und Tibetern, weil die Tibeterinnen und Tibeter damals auch dem Rat des Dalai Lama gefolgt sind. Der Dalai Lama hat gesagt, macht etwas Nützliches, macht euch nützlich in der neuen Gesellschaft und vergesst trotzdem eure eigene Kultur nicht. Und dieser Spagat ist euch gelungen. Danke vielmals. So erstaunt es denn auch nicht, dass heute Tibeterinnen und Tibeter wichtige Funktionen in dieser Gesellschaft einnehmen. Der neue Präsident der Zürcher Offiziersgesellschaft mit dem Namen Tenzin Lamdarch ist ein Tibeter. Es gibt Stadtparlamentarier in St. Gallen, die heißen dann Balok, oder Kantonsparlamentarier, die heißen dann Chisezang, und in Zürich gibt es sogar einen Gemeindepräsident mit dem urschweizerisch anmutenden Namen Gangschengzang. So. Die perfekte Integration, so wie ich sie verstehe, habe ich kürzlich erlebt, als ich an einem Fußballspiel beim FC Winterthur war. Es war ein Frauenländerspiel, ganz kürzlich, Schweiz, Tschechien, und es gab dort einen Momo-Stand im Stadion. Und das Bemerkenswerteste fand ich daran, dass niemand diesen Momo-Stand, ich freue mich übrigens auf die Momos, niemand diesen Momo-Stand als etwas Besonderes wahrgenommen hat. Es war einfach eine Selbstverständlichkeit, dass die Tibeterinnen und Tibeter überall in dieser Gesellschaft sind. Und da werden noch so viele Telefonate, Drohungen, Anmerkungen und irgendwelche Dinge der Chinesen nichts daran ändern. Ihr seid ein unverbrüchlicher Teil dieser Schweizer Gesellschaft. Tibet, geschätzte Freundinnen und Freunde, hat ein Recht auf eine eigenständige, auf eine freie Entwicklung, auf eine Entwicklung, wie wir sie in der Schweiz in allen Kantonen genießen können. Wir dürfen bestimmen, welche Religion wir wählen, welche Erziehung wir wollen, wie wir frei leben wollen. Dafür werden wir uns einsetzen, dafür sind wir
heute hier. Das versprechen wir seiner Heiligkeit, uns noch mehr dafür einzusetzen. Ich danke euch dafür. Lang lebe seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama Pögelo. Zurich Dongki Jikep Genzi, Kushop Maria Faircholia, Ning Tapane Gatinche Shui, Kaduine Pebalia, do the number Kundu Gapyo, Haleb Nangiore, Dejilia, Swiss Kutsop, Kongo Dunju, Tine Chukila Chok, Sunshena Erisha, Kongochoya Chipunarana. Thank you, Honorable Mario, for sharing with us all the rich experiences and with the Tibetan world, and for your unwavering love and support to His Holiness the Dalai Lama and your love to the Tibetan people. Now next, may I have the pleasure and honor to invite Mrs. Tile Chugi, representative of His Holiness the Dalai Lama and of Central Tibetan Administration, to address the public. Teri, Pyogi Lana me Beuti, Chinor Kongsa Kamyo Chimbucho, Gungjang Gubchula Pebe, Kui Tungar Nimodelia, Chibyu Kyangbe, Rikon Chogor Gungi, Kerumuche Chodang, Gindul Henge, Tagana Shingi Rumtek Gumbe, Kembu Chodang, Gindubal Henge, Mixe Kunjo, Zurich Ngategi, Lunche, Mario Fair, Trezo Tumi, Maya Graf, Nicholas Walder, Fabian Molina, Ani Trezo Tumi Surba, Priska Baron Mohom, Tagane Shingi, Chisul Henge, Tensul Henge, Shumje Maimba Chokpe, Tumi, Tagane Shingi, Swiss and Liechtenstein Permima Dikzugi, Chokcho Chokche, Gule. Antine, Swiss and Liechtenstein Permima, Taganeshingi, Europe, Gagab, Shenkane Pebe, Mimal Henge Tangmalia, some Ditashi de Leshu Badang Chapchik, number 2 Tapshuni, Kui Gudelia, Kamgo Ishinabucholia, some Ditash de Leshuai. Tari Gudeng Modelia Gaga Toto Nanya Dang number 2 Lenge Tangma Nangmi Yamto Tulele Chinishuagi Tozore Imbine Di Kugab de Simne Kame Tikashi Chikshuagi de Bachungsum number 2 Tangma Kensere Neja Chinda Dumbe Tengi Modelia Kamurum Chechone Kunde Rimje Mutuni Peagi Sheshe Tobni Kadi Lametu Che Kangsu Di Manzu Changmegi Tengoyagi Nimuchik Chade Ore Samgudu Di Danyamdo Tatsawegi Kamurum Che Ushu Tolia Yangsi Galia Chidane Kame Mashuna Samsude, Imbine, Nanzugi, Nenga, Kazu Chembu Imbadi, Kengugure Samgudu. Neja Nyamje Gatonalia, Tande Chaliata, Doami Topdan Henzogi, Chondu Chikso Deore, Dinalia, Yang Niang Tunganzu, Surso Mangbu Choyagi, Kugab Ragiore. Tande Chalia Imbina, Chinda Dumbe, Ning Modelia. Mixegi, UK, Shungtone, Goti Shuni, Gagab Chungal Hakski, Nyamrup Tone, Sursochi Goti Nangbare, Savegi Sursodi, Penangi Chede Rawangalia Nangre, Imbine, Kamugi Joshi K. Cheshidi, Takamgurum Chegi, Yangsi Galia Chadeore. D. Kapsu, UKG, Ambassador Chone,
Kamurumuchegi Yangsi Galia Gana Shung Tsebe Shung Kagigi Tejo Chichogumelani Kamunenga Chimbuchik Sungba Mate Tande Chalia Nyamdi Gazogi Keleba Takbartu Tanda Chede Rawangalia Kelebegi Kamunenga Chimbuchik Nichik Sungsu Di number Suliangese Shuna Sambegi Chungsung Tadinenga Chimbudi Karire Shubina Chigdi Tande Chalia Gana Shungone Yangsi Galia Teje Chiagi Shishasa Keche Chigdi Karicha de Relana Koranzugi Tim Yongja Gita Kegab Ang Dumbala Dire Di Simnita Yangsi Kamurumche Yangsi Chikbo Mare, Yangsi Kandida Buchigimbine, Di Galia, Teacher Chiagi, Wangja Ding, and Zukagab Dine, Yel and Lagi or Bagana Shune. Ta Tim Di Tandanyamji Gajogi, Chederawangi, Kelebagi Sunyala, Tim Di, Zawangine, Gajik, da Tim Tungimindus, Di Indugalia, Nebardu Tim Di Chirten Chigudul and Nenga Kachimbuchik Sungsu. Nebadilia. Tande Chalia, Gana Shungi, Tanda Yangsi da Nunzi Chigo Yangsi Dunzu Changmachik, Toshunchik Shadegiore. Di Chaza Yimbine, Zawangine, Timda, Gajigi Timda, Degimindus, Di number to get Zawangine, Shachogu Marelani, Kamunenga Chembungi, Di Sungyore, Di Nganzu Changmalia, Nebardu Semnalang Nagoegi, Kechachik Chadeore, Samgudu. Tat Tandegi Surso Dilia. Gagab Chujugi, Nyamrup Tone, Surso di Chonangbare, Dilia, Nyamshu Chinge, Gagab Nishu Tsengal Hak Chungsu, Tadi Indugalia, Gajinalia, Tandechalia, Kamgurum Chegi, Yangsi Galia, Tunan Nangadula, Di Imbamate, Gagab Manguchigi, Kamgurum Chegi, Yangsi di Pebegi Chederawanda, Dedeores, Di Indugalia, Gana Shungne, Teche Chichogu Melagi, Kuransugi, Langcho, Tembu Simgudu, Dilia, number two in a Mimangone, Gabgonangne, number two Gisusu, Moshing Basu Yobene, Dunzulia, Kodobea di Kechumure Samgudu, Di Indugalia Taringi, Zegodilia Kamen Di Tigni, Chig number two, Kense Shedo, Shuna Samsurwa, and Dinetanga. Gongekun memberchi injinalia tsikashe chikshu chogachi shuyayin. Today, on this momentous occasion of the 90th birthday celebration of His Holiness the Dalai Lama, may I, on behalf of all the people present here, wish to His Holiness a very happy 90th birthday. Today, as we celebrate the 90th birthday of His Holiness the Dalai Lama, it is very important to remember and to remind people the many benefactions that His Holiness the Dalai Lama has bestowed on us, Tibetans, but also to the international community. We Tibetans owe our very existence to His Holiness the Dalai Lama. Since coming into exile, His Holiness has spent all his time and energy not only for the welfare of the Tibetan people, but also ensuring that a democratically and fully functioning government is in place, and all his powers that have been bestowed upon him since 1642 were devolved on this democratically elected government. Coming into exile, he has also ensured that the Tibetan youngsters are not only educated, but also trained to take up the leadership of the Tibetan people. To the world, he has spread the message of love, peace, and compassion, and continues to do so even at the very age of 90. On this occasion, even though it is not considered very appropriate to talk about the reincarnation, it is very seldom that we meet together, and I think it is very important that we understand the concept of reincarnation and also
the dates that it goes back to. On 2nd July, we had the very important opportunity to talk at a side event that was organized and co-sponsored by 16 countries. At this side event, I had the opportunity to give a very brief glimpse of the institution of the Dalai Lama. May I take this opportunity to once again very briefly speak about this. Tibet, as a free country, as an independent country, was ruled by the Dalai Lamas since the 1642. Buddhism per se was introduced to Tibet in 7th century under the leadership of one of the greatest kings of Tibet, Songtsen Gampo. After him, two other kings, King Trison Deze and King Repache, ensured that Buddhism is not only promoted but also preserved. When it comes to the reincarnation matter, often referred to as the Tulku system, we believe that a Tulku, the Buddha's emanation body, has the power to not only decide where he is born, when he is born, but also to the parents that he or she is born. And this is determined by the force of compassion and prayer. And in the case of the Dalai Lama, we believe him to be the manifestation of the Avalokiteshvara or Chenesi. In the 15th century, the second Dalai Lama, Gentin Gyatso, was recognized as the reincarnation of the first Dalai Lama. And since then, the Dalai Lama's institution was established. During the reign of the fifth Dalai Lama, Tibet came under the rule of the Dalai Lamas, and the Dalai Lama became not only the spiritual but also the political head of Tibet. Since 1642 until 2011, when His Holiness the Dalai Lama voluntarily devolved all his powers to the Central Tibetan administration, the Dalai Lamas have been the political leaders of Tibet. In this regard, it is also very important to note that during the side event, the UN expert on the freedom of religion and belief very categorically mentioned that the law on which the Chinese government exercises its power to control the reincarnation is not valid according to the international law. I think this is a very important statement because the Chinese government often says that they have the power to control the institution of the Dalai Lama and all the living Buddhas because of the rule that is the order number 7. The UN expert, who is also the special rapporteur for the freedom of religion or belief, categorically said that this law, the order number 7, is violating the international law which protects the basic human rights of Tibetans to choose their own religious leaders. And therefore, the special rapporteur also called for the repeal of the management and the database that the government is maintaining of the living Buddhas. When the governments, the missions, and the people who were present at the side event asked us, what can they do? I said, we don't have to go far. All we have to do is reiterate the statements that have been made by the special rapporteur, that the Chinese government has no legal basis to intervene and control the reincarnation procedures, let alone the reincarnation of His Holiness the Dalai Lama. As you already know, His Holiness the Dalai Lama has bestowed the greatest gift possible for all Tibetans. He, on 2nd July, stated that the institution of the Dalai Lama will go on and that he will be reborn again as the next Dalai Lama. And he has very categorically mentioned in this statement that the final decision of the Dalai Lamas
will be made by the Gandhem Phodan Trust and the Dharma Protectors. Also an additional update, during the recent religious conference of all the religious leaders of various Buddhist traditions that was recently concluded on the 3rd and 4th of July, all the religious leaders of various Buddhist traditions came together and unitedly said that they uphold the decision of His Holiness the Dalai Lama and that they will follow all his decisions. And I think this is the greatest answer that could be there to the Chinese government when it comes to the future decisions of the reincarnations. In this regard, I would also like to thank all the guests present here for the strong speeches by the parliamentarians, by the Councillor of Zurich, and all the leaders who are present here, because your presence sends a very strong message to the Chinese government that yes, when it comes to His Holiness the Dalai Lama, the Tibetan people and the people entrusted by His Holiness the Dalai Lama will have the last say. As we Tibetans celebrate here, please remember that there will be a day which will be very difficult for all of us. Eventually we will face that day, and I know and I hope that when that day comes, the young Tibetans will take up the leadership that will be put on them, that they will rise to the occasion and they will take up the responsibility, and all the supporters of Tibetans will stand by them in ensuring that we pass that difficult time and that we once again celebrate the birthdays of His Holiness the Dalai Lamas to come. Thank you so much. Swiss kutsab kongwe dunje chile chukila choki sungshe namba katin shindu chi shueyi diliya seda chunju chu chobji sanju nalia shebar jilha sha sungi ajala ji gi khurangi di shabati iPhone Pro Max 16 yin sungi gebliya chang chushi chakdo yin sungi sule rabi ne nganjo khasel ke narona ani nganjo tande chungga bali di mimale yo mari kongbo khene majorana tanda jindagi awa choda control sol meshi yo mari awa cho tanda nge dus lakpa yagen du nge gi lakpa yue ti yue ba da yue on de pha phiro na sungi phige keblo le ya chulo le ya tati yue sungi ane ti je le ya sus kutob kongwe donjo chile chukilagi control number le ya kundu gyaurum chin chogi song zum nambe tasha nyejar ki chaktip sarba pöda phimi jinjaba shiwe di control number cholia chakda ki ngo jeni phuyerisha ani kongwe choya chuginarona. Thank you, Madam Chilechugi. Next, our esteemed guests will be offered kata with the book Voice for Voiceless by His Holiness the Dalai Lama by the representative Mrs. Chilechugi. May I take this opportunity to give a small return gift for all the guests present here. May I invite Mario Fair, Councillor of Zurich Canton, followed by Mrs. Maya Graf, Vice President of the Tibet Support Group in the Swiss Parliament, Honorable Nicholas Walder, Co-President of the Parliamentary Group for Tibet, Switzerland, Mr. Fabian Molina, Parliamentary Group President, and also Mrs. Priska, former parliamentarian. Ah, il est là.
di chingi country number le yang anzo cho shinam ni ge wo le ya je da dang chakta de pye sha zerim ma shuji kyang baking ge ne di ting je kan le ya chumo so kong mo so shue yin and di je le ya sane zuri lob de chuan ne pa she kam demo she be she na chi sik be shu re tang anzo zerim dan de yang ga ya ko le ya drone in zerim dang gi je ne ma mu thu ni yin shue yin to che na an sane zuri cha su na an sane zug belob chungwa tadina ro na tangbo na ne ye she di tanda zug di tadina ro na zuri sok chung ya phe ro na ding je ga la. Thank you. And next we have Zurich Junior Tibetan School will perform Pashek Gekham demo. And I would like to invite also Zug Junior Tibetan School to get ready after this because we are really getting very late. Thank you.
산에 줄이 촉중기 룹주 초남리아 토체나 쉐인 디지레야 산에 죽 별업네 당군 안에 윤두 시베시나디 시그슈에리샤 디지레야 산에 샤포싱 별업 공셰 칸사 부디셔디 터디나로나 디지레야 안 솔루톤 산에 솔루톤 기셰 터디나로나 쉐인 I would like to thank Zurich Junior Tibetan School students. Next we have June Zuk. Junior Tibetan School will perform Thakpo Nangne Yungdu, Thangbo Nangne Yungdu. After this, I would like to request Schaffhausen Junior School to get ready, please. Thank you. Hello. Summer letters Lani sujaya jikimindu Nihimba kambala mojabdu Lani sujaya jikimindu Palami jitebe Hetula jiji sihiju Jahangi shinobujedu Lani michura lebashoso Jahangir shinobujedu Lani michura mebashoso Chate tuntula gamo Lani shoti ngalayata Shoti ngom shi Lani shuka daram salah cejo Shoti ngom shi Lani shuka daram salah cejo Halami jitipe Echu sinji siju Yu ikan te podang ceju Lani mitsura wa me bashoso Yu ikan te podang ceju Lani mitsura wa me bashoso Sujaya jikimindu Palami jitebe Hetula siji sihiju Jahangir shinobujedu Lani michura mebashoso Jahangir
réfléchis nos procédures, l'ennemi tuera mes pas chaussons. Suga dalam salah jejo, sohong tingom si, nani suga dalam salah jejo. Kami jitepe, itulah sinci you ikan reputa jeju, nani micura merbasoso. Potang cedu, l'ennemi tuera mes pas chaussons. Sama le tout achipelé. Sochena sane zu bulop chuane tangbo nane yung du shiba pe ya budana su di jele ya sane shafao sing bulop chuane kongshe kangsa budi shiba di sikbi shuguri di jele ya sane soluthun bulop tadi narona ane sane soluthun ki jele ya sane munchwilen bulop tadi narona. Thank you, Zug Junior Tibetan School. Next is Schaffhausen Junior Tibetan School will perform Kongsheki Tapshe. After this, I would like to request Soluthun Mingwilen to get ready, please. Tande awani ge microphone nam thesha di inji minji pige technique ya naro na chu rangja ya pu chi ya ya pu chi chaba ya go chitya siung mal si simba thong mal si sina ma ja dangje
Chena Sane Shafo Sing Belop Tsugi She Pe Halebuya Chena so Di Jilia Sane Solutone Lamala Gawarum Chinshibe Nyam Sheji or Nyedu Shuerisha Di Jilia Sane Munchwilen Dadinarona Sane Munchwilen Gijilia Surdo Sane Munchwilen Gijil Sane Ben Sane Ben Dadinarona Munchwilen Sane Ben Dadinarona. Thank you, Junior School of Schaffhausen. Next, we have Soluton Junior Tibetan School, who will sing Lamala Gaverumbuche. Thank you. Mingwilen School and Banthun School, please get ready. After this is Geneva Tibetan School. Thank you. Ja, die zwei. Ah, okay. Lama
Yagobi Yonske, Dijilia.